Good afternoon, students. Today I'm going to explain about the branch instructions, data instructions, and bit manipulation instructions in instruction set of 8051 microcontroller. Yesterday, I have already explained about the arithmetical instructions, logical instructions, data transfer instructions. So these all are concerned with the 8051 microcontroller instruction set. First of all, let's go with the arithmetical instructions again. So these arithmetical instructions are used to perform the arithmetical operations like addition, subtraction, division, multiplication, and also increment and decrement operations are also belongs to this arithmetical instruction set. These are performs along with the carry and along with the borrow, and division and multiplication operation performs with the two operands, nothing but the two registers. So here we require two registers for performing the division and multiplication operations. For example, we'll write mul A into B. Here A is nothing but an accumulator register and B is nothing but an register. By using the two registers, we will perform the multiplication and division operation here. So first of all, addition. This addition operation is used to perform addition between the two operands. So the instruction is an add instruction to perform the addition. Here the destination operand must be a register A, nothing but the accumulator register, and the source operand may be an immediate data or the memory. Here also the memory to memory operations are not allowed here, and depending on the result, the carry flag may affect, or auxiliary carry flag or parity flag may set or affect depending on the result. Next one, addition with the carry. So add C is an instruction that is used to perform addition with the carry for the two operands. So here also the destination operand is always register A and the source operand may be immediate data or memory. So along with the carry, we'll perform the addition by using the add C instruction. Next one, sub instruction. SUBB instruction is used to perform subtraction with the borrow for two operands. Here also the destination operand is in register A, nothing but the accumulator register A, and the source operand may be immediate data or the memory. So here we have taken an example like SUBB A comma hash 02H. Hash is represented while representing the immediate data. While representing the immediate data in an instruction, we should represent the hash symbol. So it is an immediate addressing mode and it is an register addressing mode. By using this immediate addressing mode and register addressing mode and the accumulator register, we are performing the subtraction in operation with the borrow. So here also memory to memory operations are not allowed, and depending on the result, auxiliary carry flag, parity flag registers may affect. So multiplication operation. In 8086 microprocessor will perform only mul. So here in 8086 multiplication, we take only one register, whether maybe accumulator register or offset register. That is also 8-bit register or 16-bit register. Whatever may be, we will take only one register. But whereas in 8051 microcontroller, we'll take two registers for multiplication and division operations. So why? Because here in multiplication or division operations, it will take or it supports byte by byte multiplication. And these bytes are assumed as unsigned data. Unsigned data means without signs, we are performing the multiplication operation and division operation without negative signs or addition signs like this. So here I have taken an example of mul AB. A is nothing but a accumulator register, B is a register. We are performing the multiplication operation for these two registers. So after completing of the multiplication, the lower byte is stored in the A register and the higher byte is stored in the B register. That means the result is stored in the both registers. Like this, will perform the multiplication operation and after that division operation. So here also for dividing operation, we'll take the two number of registers, that is A and B. So it is also supports the byte by byte division, and these are assumed as a unsigned data. Here I have taken an example of div AB. A is nothing but the numerator and B is nothing but the denominator. And the quotient is stored in the after division operation, after the completing of division operation. The quotient is stored in the A register and the
and the remainder is stored in the B register. So like this will perform. A is a numerator, B is a denominator. Quotient is stored in A after division operation, and remainder is stored in B register. So the result is stored in the both registers. Like this will perform the arithmetical operations along with the increment and decrement. Increment means it performs the increment operation. For performing the increment operation, it adds 1 to the specified register or specified memory location. Here, carry flag does not affect about the result. Depending on the result, the carry flag may not be affected. And decrement operation, it also performs the decrement operation, and it subtracts the 1 to the specified register or the specified memory location. Increment means it adds 1 to the specified register or specified memory location. Decrement means it subtracts 1 to the specified register or specified memory location. Next one, logical instructions. So here logical instructions are indicated by the ANL, OIL, XIL like this. Logical instructions are used to perform the logical operations like AND, OR, XOR, and swap operations. Swap also comes under the logical operations. ANL is nothing but this is a instruction. It performs the logical AND operation. So if I have taken an example as ANL A, R4. Here also the destination operand must be A register, and the source operand may be a data or a register or the memory location. So it performs, ANL is an instruction that performs the logical AND operation. Here also all the status flags are affected except the carry flag, and 2 memory locations and a memory to memory operations cannot be allowed here also. Next one, OIL. OIL means it is an instruction that performs the bitwise OR operation between the destination operand and the source operand. And here also destination operand must be A register and the source operand may be immediate data or the register. Next one, XOR. XIL. This is an instruction that is used to perform the bitwise logical XOR operation. Here also all the status flags are affected except the carry flag. It is an example. Here I have taken an example XIL A, #50H. So here A is nothing but the destination operand and 50H is an immediate data. So like this, the logical operations and arithmetical operations performs. Here we are going with the next swap instruction. The swap instruction is used to exchange the data for the lower nibble and the higher nibble. So here I have taken an example swap here. If I have taken the registers like R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, B register and A register, the A register data is 15 before execution, and the after execution the data will come as 51. Means in A register the data 15 is stored. After swapping the operation, the result is 51. Means it exchanges the data from the lower nibble to higher nibble and higher nibble to lower nibble. Like this, the swap operation will perform. Okay. Next one, data transfer instructions. Data transfer instructions are used to copy the instructions or move the instructions or transfer the instructions. First of all, move instruction. Move instruction is used to transfer the data or copy the data for the specified register from the source operand into the destination operand. From the source operand into the destination operand. So move instruction. Move instruction is used to move the data or copy the data or transfer the data from one of the source into the destination. Nothing but the it should be contain 8-bit code. It should contain 8-bit code. Next one, MOVX instruction. This MOVX instruction is also used to copy the data or transfer the data or move the data of 8-bit data in the form of a destination A register to source A register to destination immediate data or the memory location. అంటే దీంట్లో ఏంటి అంటే మూవ్ఎక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనకి ఏదైతే అక్యుములేటర్ రిజిస్టర్ లో డేటా అనేది ఉంటుందో ఆ డేటాని మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు వేరే రిజిస్టర్స్ లో కానీ వేరే మెమరీ లొకేషన్స్ లో కానీ. నెక్స్ట్ పుష్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద బైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ RAM to special function registers. And pop register is used to pop instruction is used to transfer the data
into that stack address. And XCHG instruction is used to exchange the data from source register into the destination register or from the low enable into the high enable. Like this, will perform the data transfer instructions, logical instructions, and arithmetical instructions. And coming to branch instructions. So there are two types of branch instructions, as same as 8086 microprocessor. First one is the unconditional branch instructions, and second one is the conditional branch instructions. Unconditional branch instructions are jump instruction and also the call instructions. Here, in unconditional branch instruction, there are four types of branch instructions. Unconditional branch instructions: L jump, S jump, A jump, and indirect jump. Here, jump is an instruction that is used to transfer the control of an instruction into target location. అంటే ఈ జంప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏదైతే మనకి ఆ స్టేట్మెంట్ యొక్క కంట్రోల్ ఉందో ఆ కంట్రోల్ అనేది ఒక టార్గెట్ లొకేషన్ లోకి జంప్ చేసుకుంటాం. For this purpose, the jump instruction is used. In 8051 microcontroller, there are four types of unconditional branch instructions like L jump, S jump, A jump, and indirect jump. Here, L jump. This L jump is an unconditional long jump, and it performs the 3 bytes. It performs the 3 bytes of instruction. In those 3 bytes, the first byte is opcode, and the second byte is 16-bit address, and third byte is also 16-bit address target location. 16-bit address target location. So L jump instruction, it is an unconditional long jump instruction. L jump is nothing but the long jump instruction. It is used to perform the jump instruction of a specified register or the specified data. అయితే దాంట్లో మనకి ఏంటి అంటే 3 bytes ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ బైట్ ఏంటి అంటే ఆప్ కోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, సెకండ్ బైట్ వచ్చేసి 16-bit అడ్రస్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో 16-bit అడ్రస్ of the target location. Okay, next one is jump instruction. So దీంట్లో కూడా మనకి ఏంటి అంటే 2 byte ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ బైట్ వచ్చేసరికి ఆప్ కోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ద సెకండ్ బైట్ ఇస్ ద రిలేటివ్ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దీస్ 2 byte ఇన్స్ట్రక్షన్ విల్ జంప్స్ ఇన్ టు ద టార్గెటెడ్ అడ్రస్ లొకేషన్. అంటే మనకి జంప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి 2 byte ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఉంటాయి. ఆ 2 byte ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి, మనకి లో ఎనేబుల్, అప్ ఎనేబుల్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఎనేబుల్ అనేది అంటే ఫస్ట్ బైట్ అనేది ఆప్ కోడ్ అవుతుంది, సెకండ్ బైట్ అనేది రిలేటివ్ అడ్రస్ అవుతుంది. ఇవి రెండు కూడా మనకి ఏంటి అంటే టార్గెట్ అడ్రస్ లొకేషన్ లోకి సెండ్ చేస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, దీంట్లో 2 types ఉంటాయి. ఎస్ జంప్ లోనే మనకి 2 types ఉంటాయి, జంప్ ఫార్వర్డ్ అండ్ జంప్ బ్యాక్వర్డ్ అని ఉంటుందమ్మా. జంప్ ఫార్వర్డ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే మనకి ఈ ఎస్ జంప్ అడ్రస్ అనేది -128H2 ప్లస్ 127H దాకా అడ్రస్ లొకేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ అడ్రస్ లొకేషన్ లో ఒకవేళ మనకి జంప్ ఫార్వర్డ్ అనేది కనుక జరిగింది అంటే అప్పుడు టార్గెట్ అడ్రస్ లొకేషన్ అనేది +127 bytes లో ఉన్నట్టు. And if jump backward instruction is taken place, then the address location is 128 -128H locations, అంటే -128 bytes లో ఉంటుంది మనకి లొకేషన్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద A jump. A jump is nothing but it is an unconditional absolute jump instruction. It is an unconditional absolute jump instruction. దీంట్లో కూడా మనకి 2 bytes అనేవి ఉంటాయి. ఆ 2 bytes లో ఫస్ట్ బైట్ అనేది ఆప్ కోడ్ అవుతుంది, సెకండ్ బైట్ అనేది ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ లొకేషన్. సెకండ్ బైట్ అనేది ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ లొకేషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇండైరెక్ట్ జంప్. ఇండైరెక్ట్ జంప్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ an jump an instruction indirectly into a target location. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండైరెక్ట్ జంప్ DPTR అని ఇచ్చాము అంటే అదేంటి అంటే ఆ జంప్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఈ అన్కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసుకుని DPTR రిజిస్టర్ లోకి జంప్ అవుతుంది. దాని మీనింగ్ వచ్చేసి. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ 4 types of unconditional branch instruction: L jump, S jump, A jump, indirect jump. Okay, next one, conditional branch instruction. These all are the conditional branch instructions. The conditional branch instructions are of 6 types. The conditional branch instructions are of 6 types.
So first one is a JZ. JZ means jump accumulator geo. JZ is nothing but the jump accumulator geo. If we use this instruction means మనకి accumulator అనేది జీరో అయినప్పుడు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం. JZ అనేది జంప్ జియో అంటే జంప్ అక్యూములేటర్ జీరో అయినప్పుడు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఇస్ ద జంప్ నాట్ జీరో ఇన్స్ట్రక్షన్. దిస్ వన్ ఇస్ ద జంప్ నాట్ జీరో ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇదేంటి అంటే అక్యూములేటర్ అనేది నాట్ జీరో అవుతుంది. అక్యూములేటర్ ఈజ్ నాట్ జీరో. నెక్స్ట్ వన్ JC ఇన్స్ట్రక్షన్. దిస్ మీన్స్ జంప్ carry. So it is an jump carry instruction. ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే JC అప్ JC డౌన్ అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. JC డౌన్ అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే మనకి ఏదైనా క్యారీ జనరేట్ అయినప్పుడు JC అప్ అంటే అప్ లోకి మనకి క్యారీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. JC డౌన్ అంటే డౌన్ అనే సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోకి మనకి క్యారీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ JNC, నథింగ్ బట్ ద జంప్ నాట్ క్యారీ. జంప్ నాట్ క్యారీ. ఈ జంప్ నాట్ క్యారీ అనేది మనం యూజ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ JNC మనం ఇక్కడ కూడా మనం లూప్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకున్నాం. JNC అప్ JNC డౌన్ అని చెప్పేసి. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే క్యారీ అనేది జనరేట్ అవ్వలేదో అప్పుడు అప్ లోకి వెళ్ళిపోమని చెప్పేసి జంప్ నాట్ క్యారీ అనేది డౌన్ లోకి వెళ్ళిపోమని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. ఓకే, సో దీస్ 6 ఆల్ ఆర్ ద ఏవైతే మనకి 6 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఆప్ కోడ్స్. ఏవైతే ఈ 6 ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆప్ కోడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ CJNE అంటే దాని మీనింగ్ వచ్చేసరికి కంపేర్ జంప్ ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్. అంటే వీఆర్ కంపేరింగ్ ద జంప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్ గా ఉంటే దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటున్నాము. కంపేర్ చేసుకొని ఒకవేళ ఈక్వల్ అయింది అంటే మనం JE అప్ అనో లేకపోతే JE డౌన్ అనో, నాట్ ఈక్వల్ అయింది అంటే CJNE అప్ ఆర్ CJNE డౌన్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ DJNZ ఆప్ కోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఈ ఆప్ కోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే డిక్రిమెంట్ జంప్ నాట్ జియో ఇన్స్ట్రక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఏ డిక్రిమెంట్ జంప్ నాట్ జియో ఇన్స్ట్రక్షన్. అంటే మనం దీని మీనింగ్ నాట్ జియో అయింది అంటే ఒకవేళ అక్కడ జియో రాలేదు అంటే జియో జనరేట్ అవ్వలేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే డిక్రిమెంట్ అని చెప్పేసి. ఏదైతే స్పెసిఫైడ్ రిజిస్టర్ తీసుకుంటామో లేదా ఏదైతే స్పెసిఫైడ్ టాస్క్ తీసుకుంటామో అప్పుడు దాన్ని డిక్రిమెంట్ చేసుకోమని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. సో దే ఆర్ 6 types of opcodes in the conditional branch instruction. First one is a jump geo, second one is a jump not geo, third one is a jump carry, fourth one is a jump not carry, fifth one is a compare jump if not equal, and sixth one is a DJNZ, decrement jump not geo. So these are the 6 types of conditional branch instructions used for the లూప్స్. మెయిన్లీ మనం ఏంటి అంటే లూప్స్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం దీన్ని. అంటే జియో వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా క్యారీ జనరేట్ అయినప్పుడు కానీ లేదా కంపేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కానీ వీటిని ఏంటి అంటే ఏదైనా సబ్ ప్రోగ్రామ్ లో వాటిని జనరేట్ చేసుకోవడానికి ఈ కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా మనకి అడ్రస్ లొకేషన్ అనేది -128 to +127 bytes ఉంటుంది. -128 bytes to +128 bytes అనేవి ఉంటాయి. ఈ కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో కూడా మనకి ఏంటి అంటే IET అనే ఒక కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. IET is nothing but a conditional branch instruction. It is used to return the process. మనకి ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో ఆ ప్రాసెస్ ని రిటర్న్ చేయడం కోసం ఈ కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ అన్కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి రొటేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో రొటేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ used to perform the rotating operations for the accumulator register. అంటే అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాకి రొటేటింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయడం కోసం ఈ రొటేటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద రొటేటింగ్ ఆపరేషన్ ఫర్ ద అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్. మనకి టోటల్ గా 4 types of రొటేటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద RIA, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద RLA, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద RICA, ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద RLC. సో ఫస్ట్ వన్ RIA means this is an rotating instruction for the right side. RIA ante rotate right accumulator instruction. This is an rotate right accumulator register instruction. Sorry.
So it is used to perform the rotate 8 operation for the accumulator register. For example, మనకి దీంట్లో 8 బిట్స్ ఉన్నాయమ్మా. D0 to D8 బిట్స్ దాకా ఉన్నాయి. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. So this is the D0, this is the D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. మనకి D0 to D7 అంటే 8 డేటా లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆ 8 డేటా లైన్స్ లో అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్. ఆ అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లో మనం రొటేటింగ్ 8 ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. అంటే రొటేటింగ్ 8 ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క బిట్ మనకి ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. అంటే రొటేట్ 8 అవుతుంది. మనకి రొటేటింగ్ 8 ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది ఇలాగా. హియర్ ద రొటేటింగ్ 8 ఆపరేషన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ వితౌట్ క్యారీ. క్యారీ లేకుండా రొటేటింగ్ 8 ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. కాకపోతే రొటేట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఏవైనా కానీ మనకి అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లోనే పర్ఫామ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ రొటేటింగ్ ఆపరేషన్ కూడా మనకి అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లోనే పర్ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా రొటేటింగ్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. రొటేటింగ్ 8 ఆపరేషన్ ఫర్ ద అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్. దిస్ ఇస్ ద రొటేటింగ్ 8 ఆపరేషన్ ఫర్ ద అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ILA. ILA means rotate left for the accumulator register. Rotate left for the accumulator register. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎలా అవుతుంది, ఇప్పుడు అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాకి లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ద లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ బిట్ బై బిట్. మనకి ఏదైతే ఈ బిట్స్ ఉన్నాయో ఆ బిట్ బై బిట్ లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది దాని మీనింగ్. కానీ ఓన్లీ మనకి అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాకి మాత్రమే మనకి రొటేట్ లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. దాని మీనింగ్ రొటేట్ లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి RRCA instruction. This RRCA instruction is used to rotate the accumulator right instruction with the carry. అంటే మనకి ఇవి రెండు కూడా వితౌట్ క్యారీ తోటి పర్ఫామ్ అయినాయి అమ్మ. అంటే రొటేట్ రైట్ అక్యూములేటర్ వితౌట్ క్యారీ, రొటేట్ లెఫ్ట్ అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ వితౌట్ క్యారీ. ఇది కూడా అంటే ఈ టూ కూడా మనకి ఏంటి అంటే క్యారీ జనరేట్ అవ్వకుండా జస్ట్ రొటేట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అయినాయి. అంటే మనకి బిట్ బై బిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 0 0 0 0 1 అని ఉంది. రొటేట్ అంటే RRA తీసుకున్నప్పుడు రొటేట్ రైట్ అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. అంటే ఈ బిట్ అనేది ఏమవుతుంది, ఈ పొజిషన్ లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ బిట్ అనేది ఎటు వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిట్ అనేది ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఈ బిట్ అనేది ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఆన్సర్ అనేది 1 1 0 0 0 0 0. అంటే ఈ బిట్ అనేది ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఈ బిట్ ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఈ బిట్ ఇటు, ఈ బిట్ ఇటు, ఇలా రైట్ ఒక్కొక్క బిట్ రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయ్యి ఈ బిట్ వచ్చేసరికి ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది. అది ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, క్యారీ అనేది తీసుకుంటున్నాము. క్యారీ తీసుకుంటున్నాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, క్యారీ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే రొటేట్ అవుతుందో అది క్యారీకి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. అంటే మనకి ఏదైతే అది రైట్ కావచ్చు లేదా లెఫ్ట్ కావచ్చు, అదేంటి అంటే క్యారీకి వెళ్తుంది దాని మీనింగ్. ఆ బిట్ వచ్చేసరికి మనకి క్యారీ బిట్ కి జనరేట్ అవుతుంది. సో RRCA is an instruction that is used to perform the rotate right accumulator through carry. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ క్యారీ అనేది కూడా ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది, ఒక బిట్ ఉంటుంది. అంటే క్యారీ బిట్ ఈజ్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ ఇన్ ద RRCA ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇప్పుడు ఏం పర్ఫామ్ అవుతుంది, రొటేట్ రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది త్రూ క్యారీ. అంటే మనకి ఒక్కొక్క బిట్ బై బిట్ ఇక్కడ రొటేట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. కాకపోతే ఫస్ట్ బిట్ అనేది ఎటు షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే క్యారీకి వెళ్తుంది. అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఉన్న బిట్, ఈ లొకేషన్ లో ఉన్న బిట్ ఫస్ట్ క్యారీకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మనకి రొటేటింగ్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. రొటేటింగ్ రైట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఇందాకట్లానే 1 0 0 0 0 1 తీసుకున్నాం అమ్మా. ఇప్పుడు ఈ 1 అనేది ఇందాక ఎట్లా షిఫ్ట్ అయింది, మనకి ఇలా షిఫ్ట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది క్యారీ బిట్ కి వెళ్తుంది. సో 1 is treated as క్యారీ. మనకి క్యారీ బిట్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. సో అలా ట్రీట్ చేసుకుంటాం మనం, అలా ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ RLC. RLC is also performs the
రొటేట్ లెఫ్ట్ విత్ ద క్యారీ. అంటే ఇక్కడ ఆర్ఆర్సి అంటే ఏమైంది మనకి వితౌట్ క్యారీ పర్ఫామ్ అయింది. ఆర్ఎల్సి అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు రొటేటింగ్ లెఫ్ట్ విత్ క్యారీ, రొటేటింగ్ లెఫ్ట్ విత్ క్యారీ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుందంటే చూడండి అమ్మా, లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఆ లెఫ్ట్ ఆపరేషన్ లో మనకు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారీ అనేది ఈ బిట్ పొజిషన్ లో ఉండదమ్మా. క్యారీ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బి ద క్యారీ లొకేషన్. సో ఫస్ట్ బిట్ అనేది ఎటు షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి క్యారీకి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఏదైతే ఇటు మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఉందో ఆ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అనేది మనకి, అంటే ఇది లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటాము, ఇది మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటాము. ఆ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అనేది ఫస్ట్ క్యారీ నుంచి మనకి జనరేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇటువైపు క్యారీ నుంచి జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇలా మనకి రొటేటింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బిట్ మ్యానిపులేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ బులియన్ గ్రూప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. బిట్ మ్యానిపులేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ is also called a Boolean group of instructions. These are used to implement the Boolean bit operations. These are used to implement the Boolean bit operations. These instructions are the single operand instructions. మనకి ఏంటి అంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఆపరెండ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి సి ఉంది, ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఏ ఉంది. ఒకవేళ సిపిఎల్ ఏ కామా బి అని పెడితే అది సింటాక్స్ జనరేట్ అవుతుంది మీకు. అక్కడ సిపిఎల్ ఏ కామా బి అని పెడితే సింటాక్స్ అనేది మీకు జనరేట్ అవుతుంది. ఓన్లీ సింగిల్ ఆపరెండ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద బులియన్ బిట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ ఆపరెండ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి ఏంటి అంటే 3 టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. సెట్ బి సి ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి సిఎల్ఆర్ ఏ, థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి సిపిఎల్ ఏ. సో సెట్ బిసి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సెట్, it is nothing but it is used to set the carry flag. This set bc instruction is used to set the carry flag. It is used to set the carry flag. అంటే మనకి ఏమవుతుంది అక్కడ carry flag అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్సో దిస్ బిట్ ఇండికేట్స్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ద పిఎస్డబ్ల్యూ. అంటే మనకి ఏదైతే పిఎస్డబ్ల్యూ రిజిస్టర్ ఉందో ఆ పిఎస్డబ్ల్యూ రిజిస్టర్ ని కూడా ఇది ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్లియర్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్. This is an instruction that is used to clear the data in the accumulator register. It is used to clear the data in the accumulator register. ఈ డేటా అంటే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఏ అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా మనకి క్లియర్ అయిపోతుంది. క్లియర్ అయిపోతుంది అంటే ఏంటి, ఏలో జియో అనేది ఉంటుంది, ఏలో జియో అనేది ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ సిపిఎల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దిస్ సిపిఎల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆపరేషన్ ఫర్ ద అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్. అంటే సిపిఎల్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఏలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లో జియో ఉంది అంటే నాకు అవుట్పుట్ ఏం చూపిస్తుంది అప్పుడు 1 అవుతుంది. వై, బికాస్ it is an instruction that is used to perform the complement operation. It is an instruction that is used to perform the complement operation instruction, complement operation for the accumulator register. Accumulator register లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0011 ఉంది అంటే ఈ సిపిఎల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు సిపిఎల్ ఏ అని ఇచ్చాము, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఏదైతే ఈ డేటా ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కాంప్లిమెంట్ అయిపోతుంది, అంటే 1100 అవుతుంది. సో సిపిఎల్ ఏ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కాంప్లిమెంట్ ద అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్. ఏదైతే మనకి డేటా స్టోర్ అయిందో అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లో దాన్ని కాంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం వీటిని యూజ్ చేస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ద బిట్ మ్యానిపులేషన్ అండ్ బులియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దీస్ ఆర్ ద సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరెండ్స్. అంటే మనకి ఒక ఆపరెండ్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి, ఒక రిజిస్టర్ ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక నోట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి మెమరీ లొకేషన్ కానీ, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఏదైతే మనం ఇమీడియట్ డేటా తీసుకుంటున్నామో ఆ ఇమీడియట్ డేటాని ఇక్కడ తీసుకోకూడదు. మనకి ఆపరెండ్స్ లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, ఇమీడియట్ డేటా, మెమరీ లొకేషన్ అండ్ రిజిస్టర్ లొకేషన్. సో మనం ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఓన్లీ రిజిస్టర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, ఆ రిజిస్టర్ లో డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి. అంతేకాని ఇమీడియట్ డేటా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎల్ఆర్ #02h అని చెప్పేసి ఇవ్వకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎల్ఆర్ #02h అని చెప్పేసి ఇవ్వకూడదు. వై, బికాస్ ఎందుకు అంటే మనకి ఓన్లీ ఇక్కడ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ అయిన డేటాకి మాత్రమే ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ అవుతాయి. అది మేబీ క్లియర్ ఆపరేషన్ అయినా, కాంప్లిమెంట్ ఆపరేషన్ అయినా కానీ, లేదా క్యారీ ఫ్లాగ్ సెట్ అయినా కానీ
ఏదైనా కానీ ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ రిజిస్టర్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాకి మాత్రమే ఈ ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బిట్ మ్యానిపులేషన్ అండ్ బులియన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో ఇంతటితో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్స్ టాపిక్ అయిపోయిందమ్మా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రిజిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్.